We are going to be approaching the court today to seek a court interdict to ensure that the EFF leadership formally retracts all intimidation letters that they have issued. Iqembu lethe lisilto ofaka isicelo esiphuthumayo kunkantolo okhadima iqembu le-EFF lenzela liphimisileto kweSABC letendiwe ubuholi be-EFF. We found that actually it was true that patients, pregnant mothers, slept on the floor. Lelo buketkhala kwetempilo Professor Malekgapuru Makgoba wende siphakamiso sekuthi isikhulu setulu sesibhedlela Rahima Musa Dkt. Nozuko Mkabaya suswe kulesikhundla. Kaba kuhle kuhlangana nizabeni tesiSwati la SABC na ku DTT ake sibuka lethamba embili lomuhla. SABC News itlile go tlhoma semmuso kana le entshwa ya dikgang ka 2023. DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en regstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Indaba za SABC ilizwi lakho zizimele azinamkhethe. Liphimiselwe emenena lokumiswa nziki kwelive lokuhleliwe evikini lelitako. IDA ifuna i-EFF ihocise konke lethi kuhambisana nekwesabisa. I-EFF yendela ibito lokuthi kumiswe nziki yonke info ngamsombuluko kuvakalisa kuhambisana nekucishwa kwagesi ngenhloso yekumonga. Fellow fighters and the ground forces, now is the time to take action. The streets are calling. We all have to occupy all the streets of South Africa. Wherever you are, make your voice be heard. Lawa ke ngemavi lacasule licembu le-DA. The DA takes the EFF's threats extremely seriously, and we're not going to sit back on our hands and allow them to threaten businesses, livelihoods, and the lives of our citizens. Nyalo ke i-DA ithi iya inkantolo kuyophoqa Malema ukuthi ahocise tinsongo takhe. We are going to be approaching the court today to seek a court interdict to ensure that the EFF leadership formally retracts all intimidation letters that they have issued, such as the letter issued to OR Tambo Airport, warning the airport authority not to allow any flights or business activity on that day. Leli qembu lithi uma kuke kwaqubuka umsimvo uhulumende utawukhomba umuti lonetshwala. I can assure you that the security cluster in the Democratic Alliance is working very hard and very diligently to make sure that the security cluster of the national government is cooperating. We are using the report that we received after the July riots, and we are making sure that the security clusters are adhering to all recommendations. Ithi i-EFF asikho nje isidingo sekuthi iye enkantolo i-DA, kuthi nje i-DA iyathethesa. Loyo lobuketkhala kwetempilo Professor Malekgapuru Makgoba wende siphakamiso sekuthi isikhulu setulu sesibhedlela Rahima Musa Dkt. Nozuko Mkabaya suswe kulesikhundla. Lokhu kuvela isikhathi Makgoba kukhuluma nebeTindzaba lapho akhiphe khona umbiko ngetiphumo ngeliphenyo letinsolo ngalesibhedlela sebafati nebantwana eGauteng. Lo mbiko uvete ukuthi impilo nesithundi setigulane nenhlalakahle yetisebenzi kusengcupheni. Inhlangano lebokudiphatha nekusebenza kwetikhungo tempilo Health Ombudsman itfola ukuthi imibiko yekuthi kunebantu labasekade labakhulelwe labalalisa isilweni esibhedlela iRahima Musa and Child iliqiniso. Le nhlangano yaqala liphenyo lwayo nyakenye. We found that actually it was true that patients, pregnant mothers, slept on the floor. There was a video that was actually given to us by Mr. Saul, but also almost all the people that we interviewed confirmed that that was the case. Lo mbiko uphinze uvete ukuthi ligumbi lelihlola liphindze ligcine ingadi alisebenza emahora la-24. Njengalwati Makgoba uphinze waqinisekisa ukuthi umphathi walesibhedlela Dkt. Nozuko Precious Mkabaye abetana kuvuna yena emsebentini kanti ke kufanele acondziswe tigwegwe. There was the confirmation that obviously the CEO did not spend as much time as he was supposed to at the hospital. And I've given you the number of days. It was 182. And what had happened was that she had provided that information to the previous MEC. Indvuna yetempilo Dkt. Joe Phatla utamukele tinkinga letibaliwe ikakhulu ludzaba lokulala kwemuntfu lomsikati lokhulelwe esihlalweni seplastiki egunjini lekubeleka.
We want to commit to work together with the province to expedite the remedial action which is required. One in terms of the infrastructure which must be attended to, but also in terms of the management capacity. Lombiko uphinze uvete ukuthi kufanele imvunankulu wesifundza seGauteng aqinisekise ukuthi lesibhedlela siyalungisa kungakapheli inyanga letisithupha. Steleka Senehau siyachubeka leti Tindzaba kulelive lenobe inkantolo ikhiphe isinqumo sekuthi isebenta tibuyele emsebentini. Kepha eGauteng kubonakala sehla lesiteleka njengoba letinye uthethe lo myalo wekubuyela emsebentini. Indlela tempilo Dr. Job Phanhla bekana ngetemalunga eNahau ukufika lo muhla ekuseni ukuthi abuyele emsebentini nakungesinjalo buka necondziswa Kwekwe. Inkantolo ikhiphe isijubelo sithi amalunga eNahau lateleka kufanele abuyele emsebentini ngekushesha. Leti 7 besolo tingenele esiteleka sukela evikini leliphelile tifuna ukukhushulelwa imiholo ngamaphesenti l10. Mvuna Phahla uthi tonke tisebenti letingafuni kulandzela isijubo senkantolo titawube tiphula umtsetfo futhi titawucondziswa tigwegwe. Lendvuna ithi baphatsi kufanele basebentise umtsetfo lotsi sisebenti lesingete emsebentini singaholelwa. We have given the workers in the health sector until tomorrow morning to report to work. Because although the court said with immediate effect, we considered the fact that it will be difficult for many to return to work immediately. So in consideration of that, we are giving allowance up to tomorrow morning for those who must report to duty tomorrow morning. Failing which, those who are expected to report and don't report will be in contempt of the court ruling. And therefore, they will be putting themselves liable to face charges of misconduct. Lesiteleka sithikamete kusebenta etibhedlela letiningi lokholela ukuthi kushone letinye tigulane kuletinye tibhedlela. Ikomishana yamalungelo oluntu kuleli yethule ihlelo lokuhlose ngalo kulawula kusetshenziswa kwetinkhundla zokuxhumana eMpumalanga Kapa. Le komishana ivakalise khathateka ngemonakalo lochubekako kutenhlalo ngenxa yemlayetho lethunyelwa etinkhundleni zokuxhumana. Tinkhundla zokuxhumana tifana nenkemba lekhaliphe ehlangothi totimbili. Ngakulokunye indlela lelula yokuxhumana lefika khashane kakhulu. Kepha kulokunye ingasetshenziswa kulimata nekucekela phasi. Many people don't realize that even if they use pseudonyms and try and be as anonymous as possible, it's always possible to find out who you are. And social media does not guarantee anonymity. Dayazi imbali yethu into okuba ngo-2014 ukuya ku-2016 i-Fees Must Fall movement ibishushu kakhulu eMzantsi Afrika iqhutywa ngabafundi bayisebenzisa i-social media ukufumana inkxaso kwabanye abantu. Bamvu labasha labasebenzisa tinkhundla zokuxhumana bayaphemithelela yato lemibi nalenhle. Ndikwazi uphola xa nengxaki zami xa sithi andikho right ndiyakwazi ukungena ku-social media ndibukele ii-videos khona izinto ezandimotivated naku-social media uba mandibe right. Social media is used by many different people, old and small and all that, so therefore abantu abancinci yaba-affecta kakubi because babona nezinto bengasappose uba bayazibona phana. Lokwethula kwaloluhlelo lokulawula kusetshenziswa kwetinkhundla zokuxhumana yingcenye yetimvu letihleliwe kulomnyaka njengengcenye yemitamo eqinisekisa kuphilisana ngekuthula kuvelonke. Induna lensha yokuxhumana nebuchwepheshe amandla kungubele yavuma ukuthi kubambeleleka kwekungagcokwa kwebhodi SABC kubisa kabi lenhlangano lesisakatela sive. Kungubele uthunelisemba ukuthi kutawuphothula ngekusheshsha kucokwa kwale bhodi kwendela kukhalima umthelela omubi kutetimali. Induna belembe kwekomiti yokuxhumana eParliament landzela kukhathateka ngekungagcokwa kwebhodi ye-SABC. Kusukela ngenyanga yempala nyakenye lo msakato losakatela umphakathi awunayo ibhodi kulandzela kuphela kwesikhathi saleyo yaphambilini. Lokhu kusho ukuthi lo msakato ude umekhuti. Lokhu ke kwenta ukuthi kube likhuni kuthathwa kwetinqumo emsebentini yetakhiwo ncandile kumele tentiwe netinkontileka letinye atihlikihleki. Kubambeleleka nje lokubekwa kwebhodi ngumengameli Cyril Ramaphosa lomancika-ncika ngemagama lamathathu langetiwe kuloluhlu lwemagama alabo lekumele babe yingcenye yale bhodi. Kunginyalo mengameli uvulelwe yi-media monitoring licala enkantolo ngalokungabeki ibhodi kwakhe. Uyatisho lo-ke nangungubele ukuthi titawuvele tintengantenge tetimali SABC njengoba kunganabhodi. What is at stake
being that financial sustainability of the SABC, the ability of the institution to deliver on its mandate, and the institutions incurring massive financial losses, the continuation of the situation affecting it is an ongoing concern. Also, putting in question the issue of revenue generation plans. Ngungubele uthi unelithemba lekuthi likomiti litawubukana netinhlelo letiphakamisiwe ngumengameli kule ncwadi ayibhalele iPhalamende ngekushesha. The biggest wish is that all the processes that are pertaining to the completion of the finalization of the board could be finished on time. That's all one can say. I'm saying this, Chair, because I know, I don't know at what point the committee will be dealing with this, where the president would have written a correspondence to Parliament. Kanti-ke Ngungubele uthi emavikini lamabili latako utawuvakashela tinhlaka ekomitini lakhe kuqinisekisa tinkinga tabo ngaphambi kwekuthi ete nelihlelo lokusebenta. Lokhu kulandzela ukuthi labatsindzekako labanengi bakhale ngekuthi abakakhoni kuvala tikhala letimcoka ngenxa yekumiswa kwecashwa kwebantu. Imndeni lembala Pietermaritzburg KwaZulu-Natal iphoceleke ukuthi ihlehlise imingcwabo ehlobo tayo ngenxa yesiteleka senawo lasichubukako. Tiphethe uhulumende lemamoshale lesifundza kusebenza ngetisebenzi letimbalwa. Lithimba labameli bemsolo ecaleni ngohlakalo lwesidolobha phambili nomasipala waseThekwini zendele gumede bathitena bente thule nkantolo ephakeme yaseThekwini bathi luphenyo lwangekhansi kuloludzaba belungekho emthethweni kumedza labanye labangamashumi babukanya amacala lafaka ekhansi kuhlomla ngemali ngalokungekho emthethweni nengohlakalo elidzabeni lwethenda leyakhishwa nga-2017. Dakamthetho seTonga inkomazi itibhikisha ngaphandle kwenkantolo yamanje yaseTonga ngesikhathi umsolelo neminyaka le-21 loboshelwe kuthumba nekubulala umntwana ayofaka isicelo sebheyili. Sibusiso Shonga longuyise lomntwana amaviki lamathathu uboshwe evikini elingcile emva kuthi athumba ubulale umntwana wakhe. Lo mntwana utholakala aguqudelwe ngengubo ehlathini enkomazi emva kokuthi sekathunjiwe. Takhamuta se-middle class betihlabela tingoma temzabalazo ngaphandle nkantolo tithi tifuna bulungiswa ngemuva kwekubulawa kwemntfwana. Kuthiwa babe walomntfwana Sibusiso Shonga wathatha umntfwana kunina wabaleka naye ahamba nebangani bakhe. Sidumbu salomntfwana sitfolakele sigocwe ngengubo ngelanga lelilandzelako kudvute nelihlathi. Umphakathi logwade uganeli nwabo awusemukeli lesento ucele enkantolo ukuthi inganiketi umsolwa ibheyili. Size sibe lana sifuna ukuthi Sibusiso angaphumi ejele bangambheyileli nekumbheyilela na angathola nje iminyaka vele aze agugele khona lana singajabula singumphakathi wase-middle class. Silapha singubahlali base-middle class sisebuhlungwini ngento lendiwe ngisibusiso wasibulalela presidente wethu labe kade asimele ofobeka ngummeli ofobeka ngithishela ofobeka likhansela ayolandzela situlu sasiboza asathi kodwa Sibusiso sibulalele umntfwana. Unina walomntfwana akakhoni nekwentani. Amakomntwana mangabeka babe cha simo sesebucayi kakhulu usengayikhiphi lento kakhulu engqondweni isamlimata nakumanje so kakhulu nje uyalidinga uncedo le-counselling into lengiyibone kuyo. Sicelo sebheyili sihlehliselwe kuleli viki lelitako. Lotinye nasibuya etolo abanikati bamabhizinisi bacela ukuthi balenzele imithetho etinkampani nebathengi kubalekela kwephulwa kwemthetho lokuveleke eNorthwest. Sikwamukela esigabeni sesibili setindzaba tesiSwati kwe-SABC nakuthi thithile ubukele khona ukhethe kahle isakwemukela hlala nathi. Abanikati bamabhizinisi bacela ukuthi balenzele imithetho etinkampani nebathengi kubalekela kwephula umthetho. Lesicweso lesikhishwe litiko tekuthuthukiswa kwemnotho kwemvelo tekuvakasha eNorthwest. Lokhu landzela kufika kwabahloli betemabhizinisi bangalinzela eRustenburg netindzawo lesedvute eNorthwest. Selilanga lesibili solo kuphenya ukuthi ingilemthethweni incubo yamabhizinisi eRustenburg. Betempilo nebaphenyi bavakashele indzawo takubo Moruleng kubanjwe kwabuthwa imikhicito lengekho emthethweni. In terms of labeling act ne
Nothing that has no label is supposed to be sold. I don't know, but now I know. Kuphinze kwathathwa tindo labathi phacula ngato sikhumba abantu ukuthi bakhanyele ukuthi Swati bangasifo semdlavuza. These skin lightening products are not allowed in the country due to the fact that they contain excessive amounts of hydroquinone, which result in skin cancer. They lighten the skin to an extent that your skin starts showing the veins inside. So they are not illegal in the country. Batsenga labane kutsenga kuleti tolo bajabulile bona kuphikidwa kwalenzawo. Uthi bathengisa kudla lokubolile noma uthenga namnedi kubo nangabe ongekho kahle bayala kujikisa. Uthi bathengisa kudla lokonakele kunekuthi bakulahle bavele bathengise ngemali lencane lengaba ngo5 rand. Laba semagunyeni bathi liningi lalabanini titolo abayati imithetho imigomo nebanzela lengamele emabhizinisi abo. Some people are just ignorant, some are not ignorant, just contravening the law deliberately. But I need as department and in conjunction with other stakeholders, we need to come together and come with a plan in which we address all those transgressions and we provide the necessary education or we empower the business people so that they can comply with the law. Osomabhizinisi bayanxuswa ukuthi balandzele umthetho batawegwema kujeziswa. Tiphasimandla seMalawi, Mozambique naMadagascar tiyachubeka nekubala umonakalo luba ngesishingishane Fred lesishiye subulele bantfu labangetulu kwelikhulu. Bantfu labanyenti balimele kulesishingishane. Emavela afana neMalawi, Mozambique naMadagascar ahlaselwa ngesishingishane lesingu-Freddy. Kusafuno labo lekukholwa ukuthi banyamalala ngesikhathi ahlasela Fred kanti kunembiko lethi lesishingishane sihleli isikhathi lesidze solo singapheli kulamavela aseningizimu neAfrika. It's been a named tropical cyclone now for 33 days. Getting lots of questions as to, well, is it a new world record or not? WMO is setting up an expert committee to evaluate this. We won't be pronouncing overnight. It'll take time. Bangetulu kwa 166,000 bantu labathikametekile ngesikhathi kuhlasela lesishingishane lebesihlasela eningizimu yeMozambique kulamaviki lamabili engcile. Safika sashiya imigwaco ikhukhulekile kanye nemiti. Boso science bathi imbangela lesimo kuguquka kwesimo selitulu. We are starting to see more frequent tropical cyclones and severe weather for that matter, which is also becoming more intense. So that is what basically climate change is doing, but we cannot link every severe weather event to climate change. Mengameli wakuleli Ramaphosa wendluse emaveni butoto emaveni lonakalelwe. Nzike kusengacaci nobe leli liphephile kulesishingishane. As the government and people of South Africa, we are saddened by the loss of human life, livestock, infrastructure, and property experienced by our sister nations. Our thoughts are with the many families who have lost loved ones in this disaster, of the people of Malawi, Mozambique, and Madagascar, that these extreme weather incidents will subside so that recovery and rebuilding efforts can proceed. Sibalo sebantu labablewe ngileshingishane Mozambique naseMalawi solo siyenyuka. Labasemagunyeni baxwayise ukuthi leshingishane sikhukhule emasimu kule Mozambique kanti netifo letibangelwa ngemanti tingahletanze. Kusuma TV yakho faka area ubukele Tindzaba ngolimi lwakho lwemvelo ku-TTT kusasa lapho tabe tilihora tshena banabile. Bakabe iphuta bothola kuyo le TTT langa lonke ngolimi lwakho. Sale kahle.